Óbvio. Não sei o que está acontecendo, porque ela não entrou ainda. Jai Sachidanand. Pois é. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan, everyone. All right. Bjarna, I have made you the co-host. Yes. And I guess we're waiting for Claudia to come in. Yeah, there she is. Okay. All right. Jai Sachidanand, Claudia. Jai Sachidanand, Shuddha. All right, wonderful. Okay, now. All right, so I have a special new satsang beginning today. It's not going to finish today. It's a new series of satsangs, okay? Ele tem uma satsang nova começando hoje, especial. Ela não vai terminar hoje. É de novas cidades. New cities, you mean? New series, 1, 2, 3, 4. Novas séries, perdão. Yeah, new Pessoal, series. sinto muito que eu estou me adaptando com o inglês do Shuddha. All Ok, right. Shuddha. Wonderful. And so let us begin with the three mantra from our dear... Who? Okay, all right. So, Maria Cristina? Yes, Maria Cristina. Ok. Entendeu, Cris? Pode ser? Jai Sachidanand, meu amor. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayari, Namo Vazayaram, Namo Loyesavasauram, Ezopanchanam Karo, Sava Pavapanasanu, Mangalarancha Savesi, Padma Vaimam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddharam, Namo Ayariharam, Namo Vazayaram, Namo Loyesavasauram, Ezopanchanam Karo, Sava Pavapanashanu, Mangalarancha Savesi, Padma Vaimangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitraga, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariharam, Namo Vazayaram, Namo Vaisavasaram, Ezopanchanam Karo, Sava Pavapanasham, Mangalarancha Savesi, Padma Vaimam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand,
Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, So, Jai Jai, Jai Sachidanand, thank you. Thank you. Jai Satchidanand, muito obrigada, Cris. All right, so you Okay, know, do you want to translate what you said on the chat? Okay. This, you see, this Dadashri passed away, left his physical body in January of 1988. Ok, o Dadashri fez a passagem em janeiro de 1988. Even when he was physically present, they would celebrate his birth anniversaries, you see. Janma Jayanti. We are all familiar with Janma Jayanti. Mesmo que ele não estivesse presente, todos nós poderíamos celebrávamos o aniversário de nascimento dele, né, que é em novembro, que é o JJ, que é o Janma Jayanti, que todos estamos familiarizados, né? Nós fomos no JJ 111. Yeah, right. So similar to JJ 111, but you see when it happened, after this, there was in November of 1988, that was the first anniversary of Dada's celebrations coming up, 1st November after the absence of Dada. Niruma gave a fantastic presentation to the world in the form of Satsangs with Dada, and this was printed in those magazines called Akram Vignan magazines, okay? Akram Vignan. Ok. Então, assim, a gente participou do 111, mas começou tudo no mesmo ano que ele fez a passagem, em novembro de 1988, e o JJ começou nesse ano, né? E a Niruma presenteou a todos com a presença de Dada em forma de magazines, em forma de revistas, chamadas de Akram Vignan Magazine, né? Akram Vignan revista do Akram. Yes. E ela presenteou todos com a presença de Dada, com as informações nessas revistas. No, the Niruma had been the editor of this magazine in the presence of Dada. This magazine had started, and then subsequently now we recognize these magazines as Dada Vani magazines. The name has changed, but the content continues, you see. Niruma escreveu essas revistas na presença total de Dada. E no começo chamava Akram Vignan e agora só mudou o nome, o conteúdo, a essência é a mesma, que são as revistas que a gente chama de Dada, que a gente conhece hoje em dia como Dada Vanis. This November 1988 was a very special issue because this time was the first year that Dada was not physically present, you see. Então, novembro de 1988 foi muito importante, foi muito forte, porque era a primeira vez que Dada não estava presente fisicamente. And so here it is. We begin the satsang. You see, this is the heading of this magazine for this satsang provided by Niruma, but it's actually a question and answer sessions, actual question and answer sessions with Dada. It is the title is Towards Fullness. The word fullness? Fullness via o mundo completo.
Então, Towards Fullness, via Akram, tá. Então, hoje, essa série que ele vai começar a partir de hoje é a partir dessas Dadavanis que ele explicou. Né? E o tema, o título é Towards. O que é Towards? Eu esqueci, gente. Fullness é completamente via Akram. Deixa eu... Well, it is a simple way of saying that we are Amapuras, but we are not complete Amapuras, right? Complete, absolute Amapura. So this is the progressing from Amapura to absolute Amapura. Ah, que lindo! Essas revistas, elas falam que a gente ainda não é uma pura completa. A gente é uma pura em evolução. Então, ela explica essa evolução da alma pura completa. Que coisa linda! Beautiful! Yeah, so this is a very beautiful presentation by Niruma, and it will go on for a while now. So let us begin with the first one. I have already begun sharing this with our Spanish friends. Ok. And tomorrow I will also begin sharing it with the Germans. So, you were getting this magnificent satsang. I saw it for the first time just during this, last week, I saw it. And so I said, this is beautiful. It is not yet published in English. So you will have to wait until it comes in English, but let's begin. Tá. Ele teve acesso a essas Dadavanis na semana passada e ele viu que era uma informação maravilhosa, uma contribuição muito rica, muito linda, deixada pela Niruma para nós. Parece, pelo que eu entendi, ainda não está publicado em inglês, ele vai mostrar uma versão em espanhol e acho que amanhã ele também vai compartilhar com o pessoal da Alemanha. Mas ele vai compartilhar e eu acredito que eu vá fazer a tradução do texto que ele colocar na tela, pelo que eu entendi dele. And there is only a very short editorial by Niruma, which I will share with you after this satsangs. All series of satsangs are over, but let us begin. The first section, first heading is the filled stock of Prakriti. O campo de estoque do Prakriti. O primeiro item que ele vai compartilhar é o campo de estoque do... o preenchimento do estoque de Prakriti. Dada is asking all of us, do you have Satchidanand? Do you have Satchidanand? Do you have the awareness of Amapura? Então, Dada está perguntando a nós, vocês têm o Satchidanand, vocês têm a consciência da alma pura? Dadashri is saying, is there Sat Chit Anand? He doesn't start by saying, how are you? He is now speaking with Mahatmas, you see. So eles não começam dizendo como você está, porque nós estamos entre Mahatmas. Eles começam falando Jai Sat. Yeah, in other words, with ordinary people we say, how are you? But with Mahatmas, he just begins with is Sat Chit Anand. Say Sat Chit Anand present, okay? Entre as pessoas comuns que a gente encontra, a gente fala como você está, mas entre Mahatmas nós falamos Jai Sat Anand. No. Na presença de Jai Sat... No, remove the word Jai Sat Chit Anand. Is Sat Chit Anand, desculpa, present. Sorry. Yeah. It's Jai Satchidanand. It's not a greeting. Instead of saying, is Sat Chit Anand present? Absolutely. He's asking, is the blissful awareness of the self present? Ele está perguntando
se tem a consciência da bem-aventurança presente Yeah. no outro Mahatma. I think you speak Portuguese. When I translate to Portuguese, you say it's right or wrong. Well, this is, I heard the word Jai, and I knew that Dada did not say it. I want to give this to you in exactness, Thank you. Sorry, Shuddha, just joking, but I know, thank you. Portuguese. Okay. Well, I've been with you, ladies and gentlemen, for a very long time now, Yeah. Mm-hmm. So then the next question he is asking is Shuddhatma, pure soul, present in your awareness? You see, Shuddhatma, pure soul, is on your awareness. Então, Shuddhatma, você, arquivo, tem a consciência, a alma pura está na sua consciência presente? Laksh, this word Laksh. is Laksh. What is Laksh? Laksh, okay. Welcome to the world of Akram Vignan and forgetting things. But it's not your fault, because these are Laksha. Laksha is a very, very important word. I'll have to give you the meaning of it. Laksh means... Eu estou perguntando para ele porque não sei se vocês estão percebendo, pessoal, seria interessante acompanhar um pouco o chat, que eu estou lendo o que ele está escrevendo no chat. E aí eu falei, nossa, mas o que é Laksh? E aí ele vai explicar, e ele falou que bem-vindo ao mundo do Akram, ele falou que eu estava um pouco distante, então não é tanto a minha culpa de não saber a tradução da palavra. Não sei, Denise, se você sabe o que é Laksha, se quiser explicar para poupar o Shuddha. How shall I tell you the Laksh? If you've seen a hunter, right? All of us have seen hunters. We may not have seen hunters live, living live hunters in hunting, in other words, live scenes of hunting. But we've seen them in movies, and we've seen them, we know about people who go hunting, right? Então, sobre caçadores, ele está falando. Então, a gente está acostumado a ver caçadores, né? Pessoas caçando em filmes, por exemplo. So, when he's hunting with his gun or with his bow and arrow, you see, whichever, the person does, he sees the animal moving, the target moving, but when his focus, his absolute target is not on the forest, is not on the trees, it's not what's going on in the jungle. His target is, his attention is 100% on the animal, is it not? Yes. Então, por exemplo, quando um caçador que a gente vê nos filmes, né? Ele deu o exemplo de poder estar com um estilingue, né? Então, o caçador, quando está caçando, ele não está preocupado com os outros animais, ele não está preocupado com a floresta, ele não está preocupado com as outras coisas que estão acontecendo ao redor. O foco dele, o objetivo dele está 100% focado no animal que ele está caçando, não é? Yeah, so this is... that's the animal. Now, instead of the animal, switch the word to Alma Pura. E agora troque a palavra animal, nessa comparação com caçador, por alma pura. Is it on the Alma Pura or not? In other words, let me give you another example. If I give you 100 notes of Brazilian 100 reais notes, okay? And if I give you 100 of them and I say, okay, count, well, when you're counting, or your attention from everything else would go away, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? O mesmo exemplo, se ele pede para você contar um dinheiro, por exemplo, 100, notas de 100, número 100. E aí a tua atenção vai estar completamente ali no dinheiro. 1, 2, 3, 4, 5, né? Você vai estar 100% focado nessa contagem do dinheiro que ele pediu para você fazer. And so what it shows is
that your laksh, you see, this in Gnanvidhi, three things happen, you see. And three things happen in Gnanvidhi to the person who participates in the Gnanvidhi, that is Anubhav, that is called experience. Então, isso mostra três coisas do Akram. Aí ele vai falar as três coisas agora. The second is Anubhav, Laksh, and Pratiti, you see. And Pratiti, I hope somebody is translating these words that I'm writing. Pratiti? Can you write it down, please? Yeah. Então, ele falou das três coisas. A primeira deem uma olhada no chat que ajuda, pessoal, para a gente ter acesso às palavras para quem ainda não tem. A primeira é a Anubhav, que é a experiência que nós temos. A segunda é Laksha, que é esse alvo consciente, que ele explicou agora com esse exemplo do caçador, da contagem de dinheiro. E a terceira... Posso falar só uma coisinha? É a consciência focada. Tá. Eu entendi focada. assim. Tá. Faz sentido. Focada. Better. Tá. A consciência com foco, né? Você, naquilo que você está fazendo, no caso, focada na alma pura, você está totalmente focado e você não vê nada ao redor. E a terceira é a convicção aqui no Pratiti, que é a terceira. So these three things happen in the Gnan Vidhi, Claudia. It happens in the Gnan Vidhi, and what the beauty of it is that it is automatic. Now this is not something that you have to do. If it began with the experience of the Alma Pura. If you don't have to remember now that I am Alma Pura, do you? No. Just when something not good happens with Claudia, but I can do pratikraman. But yes, I understand what you said. Yes, sometimes looks like I lose my conscience. No, I will translate, ok? Essas três coisas, perdão, gente, é que ele fez uma pergunta e eu vou responder. Essas três coisas acontecem no Gnanvidhi, acontecem na cerimônia. E por conta dessas três coisas e das experiências que nós passamos, nós não precisamos mais ficar lembrando que somos alma pura. E aí eu brinquei com ele, e acho que ele vai confirmar, eu falei assim, aí ele falou assim, não é, Cláudia, você não precisa lembrar que você é alma pura. Sim, a gente não precisa, mas aí eu falei, só quando a Cláudia entra em algum conflito, alguma coisa assim, que ela sai do sério, às vezes ela dá uma esquecida que ela é alma pura, depois ela faz pratikraman. Aí acho que ele vai querer comentar alguma coisa. I also translated what I said to you, sorry. And thank you. Obrigada, Santana. I know you talked about your pratikraman, but here we are going. You remember now, we are going in exactness with the satsang with Dada, and Dada has not mentioned pratikraman, in this satsang. In other words, specifically, this is pure Dada and pure Niruma giving us the satsang. He is asking each one of us, do you have Sat Chit Anand? Do you have the blissful awareness of the self? And then next thing is asking us, do you have the Alma Pura in your laksh? You see? Okay? Então, ok. Denise, qualquer coisa você me ajuda. Então, aqui, a gente tem o puro Dada e a pura Niruma. Não cabe pratikraman. E nesse ensinamento do Dada puro e da Niruma puro, ele nos pergunta, aquela pergunta que ele fez aqui, is Sat Anand present? Quer dizer, você tem a consciência focada, né, Denise, que você falou, a consciência focada na alma pura, é isso que ele está perguntando. Is the bliss is eternal, is the
bliss of pure Chit present, is the bliss of the pure Chit present, and is the pure soul in your awareness, you see. These two are so fundamental, critical sentences asked by Dada to all of us, you see. Fundamental, critical sentences. Dada is not talking to non-Mahatmas here. He's not talking to people of the world. Remember, the heading is towards fullness via Akram, towards full enlightenment. You're doing fine. You're doing great, my dear. Yeah, I just want to put breaks in. Yes. It's fundamental sentences of Dada. First sentence. Okay, and Dada is looking at all of us. Go on. Yeah, go on. I would just ask to you, then repeat the questions on the chat. The first one I could write it down. If you could repeat the second question, but I will translate the pure message because it's so bliss environment. Right. A gente tá num ambiente de tanta bem-aventurança. Então, assim, aqui o Dada não está falando com os nossos prakrutis, ele está falando com as nossas almas puras. Vê se eu estou entendendo errado, Denise. Ele não está falando com pessoas não Mahatmas, ele está falando com Mahatmas, pessoas que tiveram autorrealização. Por isso que ele está falando com tanta clareza onde é que está teu Chit. Teu Chit está na alma pura? Tua consciência desperta está na alma pura? Beleza. And you said, Shuddha, two questions. One is the bliss of pure Chit present? And the other question I didn't catch. Shuddhatma. Does the Shuddhatma remain in your Laksh? Ok. E tua alma pura permanece focada o seu Chit permanece focado, a consciência permanece focada na alma pura? Isso. Okay, if we backtrack, say the Chit means knowledge and vision, and the knowledge and vision that makes you see the world as we know it, you see. Makes you see human beings and makes you see the faces of human beings or what they're wearing or what they're doing. That knowledge is actually impure Chit, you see, impure Chit. Então, o Chit é o conhecimento e visão, é como a gente vê o mundo, é como a gente vê as pessoas, como a gente vê as pessoas vestidas. Isso é o Chit impuro. And then pure Chit, the Chit that has become pure is knowledge, you see, and the knowledge, with that knowledge of the pure Chit, you see Alma Pura. You see? Yes. It's so beautiful, Shuddha. E com o conhecimento do puro, desculpa, estava falando em inglês, com o conhecimento do Chit puro, é que com esse conhecimento e visão que a gente consegue enxergar a alma pura, que a gente vê a alma pura. It's Alma Pura. So you see, now that our Chit has been purified, in the Gnan Viti, you see, the natural bliss prevails. You see, that's called Satchitananda, right? Agora, o nosso Chit puro, foi purificado através da cerimônia do Gnani Vidi. E com isso, esse Chit puro, ele prevalece. Ele está presente. E isso que a bem-aventurança está presente, and this is called Satchitananda? Satchitananda, it's called Satchitananda. Isso. Sorry, can you repeat?
It's called Pode falar, Sat. Deni. Sat means eternal, okay? Eternal. Ah, e isso é chamado Sat, de eterno, And so the Sat. And Chit is the knowledge. e You say é Chit. o conhecimento Chit is the awareness. Okay. Oh, okay. e So a it's Chit. consciência. And Anand is bliss. You see, so the E awareness Anand é a is bliss. bem-aventurança. Yes, so the awareness of the eternal is bliss. You see. Então, a consciência da eterna bem-aventurança. And you see that, and you having become the Alma Pura, having attained the experience of the Alma Pura, you have come into the awareness of the eternal. So naturally the bliss will be there, you see. E agora, você quer traduzir isso, Denise? E agora a gente fala, Denise, pode falar. No, I have a question. Just Ah, tá. E Yeah. aí agora eu me perdi, peraí. E agora a gente tem a consciência. Sorry, Shuddha, I understood that Denise wanna translate. Shuddha? Can you repeat, please? I Yeah. lost. Because Sat, S-A-T, Sat means eternal, okay? Sat Sat. é eterno. Chit, Eterno. Chit is made up of two things, knowledge and vision, you see? Knowledge and vision, right? Chit é conhecimento e visão. Yeah, vision and knowledge. Now, if you, that vision and knowledge lets you see a car, a woman, a man, even though that person is not in front of you, you can see her or him, right? That is called Chit. But Então, o Chit é o que a gente consegue ver no mundo. É um carro, uma mulher, um homem. Yeah, right. You see, like if you had earlier today, if you were in the shopping center, you can still see what you saw, right? Se a gente estivesse aonde? Num shopping center, shopping você center. conseguiria ver o que você viu no shopping center. Com o título, porque ele é conhecimento, você consegue ver o que não está mais na sua frente. Ah, tá. Yeah, okay. Impure, that chit is called impure chit because it keeps going away into different things, holidays, money, sex, people, like that, everything, you see. That chit keeps going away. And then when the chit gets purified, that chit gets purified in the Gnani, then begins this process, this satsang that we are now sharing, okay? Beautiful. Então, assim, esse chit impuro é o chit que a gente olha, né? Aí tem, como ele não falou essa palavra desejo, mas aí você olha e vai, tem sexo, tem comida, tem carro, tem dinheiro, tem as coisas do mundo, né? Só que através do Gnani agora, nós tivemos o chit purificado. E esse chit purificado é o que a gente está aprendendo nessa revista que ele está começando agora na Satsang, hoje. So simple things, and I'm glad you're asking these questions, and I'm glad we are proceeding very slowly here because this is so important. You can talk about a lot of high things in Parayan, but if you do not get this right, if the building blocks are not 100% solid, then everything above is shaky, you see. Ok. Ele tá feliz que eu tô indo devagar e tô tomando cuidado de traduzir detalhadamente, porque isso é uma base. Se a gente não entende essa base, a gente até pode ouvir essas informações no Parayan, mas se a gente não tem essa base bem clara, a gente pode ficar perdido com as outras informações que tiveremos acesso. Okay, so then you see this that I'm pure chit is a very beautiful thing. Pure chit is Sat Chit, and it is associated with bliss. Pure chit, your and my chit has become pure in the Gnani. That is why we experience the bliss of the self, you see, of the self, Alma Pura. Even if you
just say, "Eso Alma Pura," there is bliss there. There is this magnificent bliss present. Ever since this satsang has started, bliss is present, you see. Yes, I can feel. Yeah. Então, agora, o bliss puro, esse bliss... Desculpa, perdão, gente. A bem-aventurança... perdão, gente. O tit purificado é essa bem-aventurança que nós podemos ter agora que passamos pelo Gnani e estamos nessa presença dessa bem-aventurança nesse momento. Sobre isso que trata a Satsang de hoje, e agora a gente tem agora falar, eu sou a alma pura, com esse conhecimento dessa bem-aventurança, desse tit purificado, é muito significativo. Shuddha, I think Denise has a question. I don't know if you want to answer now, Right, now okay. or... Yeah, Okay. right. Okay, yeah. Yes, Denise. Ai, Jai Satidana. Jai Satchidanand. I understand that pure shit, but I don't feel that I have this all the time. Yeah, and that is why. Yeah, I think that there's a lot of things that I have to purify before, a lot of É o que ele falou no veils. começo. And let me translate to Portuguese, okay? Não, estou falando para o Shuddha que esse tit purificado, eu não sinto que eu tenho o tempo todo, né? Eu sinto que eu tenho véus ainda para limpar, para tirar. Good. And you see, it looks like you, Dada is speaking to you because Dada's answer is exactly present here. And, Dada, she you substitute yourself with the questioner. And she or he says, yes. Generally, the bliss is there. Generally, and I'm translating exactly. Okay, generally, the bliss of Sat Chit. Sat Chit is there. You see, is present, but is present. Okay, generally is present. Okay. Então, o Dada respondeu, ele falou que eu meio que fui guiada pelo Dada, porque a resposta à minha pergunta está exatamente nesse parágrafo que ele está indo ler, e o Dada diz que, em geral, in general, generally, the lady replies, yes, Dada, generally, this bliss of the self is present, and I'm aware of the Alma Pura, but the force of the Prakruti sometimes is very heavy. The Prakruti force is very heavy. Então, a pessoa, o interlocutor do texto, falou, não, sim, Dada, em geral, a bem-aventurança do ser, a presença está comigo, mas vira e mexe, a presença do Prakruti é muito forte. Isso, né, Cláudia? Isso. Yes, que no começo... And that is the exact answer. So I've just typed in English the exact answer that somebody like Denise spoke. Denise just spoke. Yeah, generally I have experienced bliss, but not all the time. And, I am aware of the Alma Pura. I know Alma Pura, and I see the Alma Pura, but, the force of the Prakriti, is very heavy at times, you see. Shuddha, can I ask? I'm sorry, I didn't translate. Desculpa. Yeah, you're trying. Sorry, it's confused for me. Ele escreveu no chat, né? O Santana está fazendo essa gentileza de traduzir para a gente, mas a pergunta que a Denise fez foi exatamente a pergunta que está lá no texto que a Denise falou, que assim, ok, eu entendo, eu reconheço que tem o tit puro, a bem-aventurança, mas muitas vezes meu Prakruti não deixa, né? Fala. E eu sinto a bem-aventurança muitas vezes, mas não é todo o tempo. Tem o peso do Prakruti acontecendo.
É que teve um negócio que ele falou no início, aí deixa eu ver se vale a pena repetir, Denise, que talvez também clarifique mais. Shuddha, you said on the beginning that this, if I understood, that this magazine is the explanation of how the pure soul is beginning to flow pure soul, the way. Well, yeah, Yes, it is. That's what is explained No, on no. this Dadavani. I place the heading which is saying towards fullness via Akram, not via Akramic, step by step, but in the Akram Vignan. How do we progress from Amapuras to completo Amapura, absolute Amapura? That's all. Entendeu, Dê? Só vou repetir o que ele falou para quem não estava aqui no começo. Então, assim, essa Dadavani abençoadíssima, que foi feita no primeiro ano da passagem de Dada, foi feita por Dada e Niruma, ela explica exatamente esse caminho da alma pura para pura, completa alma pura, totalmente pura, que aí eu entendo, né, que não teria essa interferência de Prakriti, que é esse caminho que nós, como Mahatmas, estamos seguindo. If I understood, is the way to the prajna grows until it is the same as your soul. Is that so? No, forget about what you know, okay? Ok, sorry. Because, então, eu nem vou traduzir, porque ele mandou e eu esqueci o que eu perguntei. Yeah, right now. But today we are sitting with Dada, and we are in the Satsang of Dada, the first magnificent Satsang of Dada presented by Niruma, and the heading says it all. How do you progress? Amapura we have all become, but how do we go towards our own complete Amapuras? How do we become complete? You see, this has got nothing, absolutely nothing to do with the relative world. You see, this is purely a matter of understanding the words of our dear Dada. You see? And so I know what you're trying to say, my dear Denise, but we are going to leave aside all the terminology that comes later on and just stay with Dada here. And you will see the beauty of how it unfolds for us, because the words of Dada are very powerful. You understand, my dear? I mean, this is for all of us. You know. Eu fiquei aqui só sorvendo dessa energia dele falando, vamos ver se eu consigo traduzir. Hoje nós estamos nessa satsang totalmente na presença de Dada, ouvindo as puras palavras de Dada, que foi consagrada por Niruma na revista. Então, não é uma coisa do intelecto para entender, é totalmente a pureza de Dada aqui. Então, é totalmente diferente do que vamos esquecer um pouco os conceitos que nós temos agora e ouvir as palavras de Dada. Eu entendi resumidamente que foi isso que ele disse, né, Deus? We have spent nearly, we have not even moved from the first two sentences, but they are very precious, and I'm glad it's happening, because Dadashri is asking. Suddenly, all of a sudden, Dada sits down amongst all of us and says, do you have bliss of the self? Do you have the Amapura in your awareness? That's all he's asking. He is, and the answer is exactly what Denise gave, and all of us will give. We will say, oh yeah, generally there is bliss, but then, and I also know about the Amapura. I know the Amapura is an awareness, but the force of this Prakriti is sometimes very heavy. That's all, that's all. And it applies to all of us, not only Denise, all of us. E aqui nesse momento, o Dada faz duas perguntas. Uma delas eu consegui pegar, você tem a bênção do ser. One question is, do you have the bliss of the self? And the second answer is of that. And the second question was, do you have Amapura in your Laksh?
We talked about it, the hunter, the money counter. Yeah. You see, okay, let's, in other words, these are the two fundamental things. Dadashri says, if you have Alma Pura in your laksh, in your target, then the bliss of the self will always be there. Ah, so beautiful. Então, assim, a outra pergunta foi o que ele explicou hoje do caçador, né? Então, você tem a alma pura no seu foco, no seu objetivo, né? E aí ele fala que quando você tem a alma pura no seu foco, no seu objetivo, você vai estar sempre conectado com a bênção do ser. Gente, está muito lindo tudo isso. Eu estou aqui. Okay, now Okay. we proceed. In other words, Dadashri doesn't want anything else from us. He begins in saying, hey, you Brazilian Mahatmas, or my friends, are you in the bliss of the Alma Pura? Are you in the bliss of the Alma Pura or Satchitananda? Is the other way of saying it, Satchitananda. Então, o Dada está ali somente perguntando para a gente, ei, Mahatmas brasileiros, vocês estão na bênção da alma pura, vocês estão no Lakshana, no foco da alma pura? Yeah, and yes, so these are the two first fundamental sentences of Dada, and then Dadashri replies, to Denisi and all of us, he says, that will be so. You see, the heavier the Prakriti, the heavier the force that will come out. Simple. Heavier? É de pesado, gente? Eu não entendi. Heavy. Have you not seen? Have you not seen some Mahatmas who say, "Get out from here! What are you doing here? Don't come here. You should follow Dada. You are not in Dada. You're not listening to Dada." Have you not heard of those kind of Mahatmas? Yeah. What are you doing? You should be doing this and doing that. That's heavy Prakriti force. And as another Mahatma will be like Santana, simply just watching what's happening, you see. Me ajuda, Devi, se eu entendi. Então, né, nessa presença que o Dada faz essa pergunta, nós ficamos na bem-aventurança e a gente só fica observando. A gente não tem essa coisa do peso, mesmo sendo Mahatmas, a gente fica assim, a gente Mahatma, o que você está fazendo aí? O que é isso? O que é aquilo? Fica com esse peso, né, do mundo. Não, com essa presença da pureza, a gente fica só observando o que está acontecendo. Foi isso que eu entendi. Você entendeu outra coisa, Dê? Na verdade, também, assim, quanto maior, mais pesado para Kruti, mais pesada vem a força para você superar. Is that correct, that I understood that as heavier is the Prakruti, it's heavier is the force. The power to overcome it? No. That heavier the Prakriti, against that, the Gnan of the self, energies of the self are also there, but that is another part of the satsang. But heavy Prakritis require heavy application of agnas. Heavier Então, quanto the Prakriti. mais pesado o Prakruti, mais forte, né, e determinado o Prakruti, mais importante a aplicação das 5 agnas. Isso. You see, go on. Well, now you see the thing. E um Prakruti pesado, ele quis dizer que é esse Prakruti que fica cobrando, olha, o que você está fazendo? Por que você não fez isso? E o Prakruti mais leve é como o do Santana, que fica simplesmente vendo. E traduzindo o chat. Yeah. This is a Prakriti. Some Mahatmas are very gentle and quiet and, listening, and some Mahatmas are very aggressive, you see. And this is and downright
difficult to be around, some Mahatmas, right? E isso é comum, alguns Mahatmas são pesados e, ele não falou a palavra agressivos, mas assim, são mais duros de lidar, ele não usou essa palavra, mas eu estou traduzindo dessa forma, né? São mais difíceis de lidar, porque são mais cobradores, vou usar esse rótulo, e alguns Mahatmas são mais tranquilos, suaves, mais leves de lidar, e tá tudo certo. You see, and I'm proceeding. So Dadashri says, and that stock, that thing that is filled in the Prakriti is not going to come out just like that. It will, sometimes it will come out when everybody is sitting quietly and everybody is having fun, and at other times it will take a long time to come out, you see. So it is very unpredictable what is filled in the Prakriti. And right now what we are seeing here in front of each one of us is the Prakriti of everyone. We are saying Então, esse estoque do Prakriti não é uma coisa previsível. Às vezes o Prakriti vai estar numa festa, vai estar se divertindo e vai estar bem, e pode acontecer alguma coisa que esse Prakriti se estresse. Então, não dá para saber exatamente o que quando, não dá para predizer o que vai acontecer, como vai acontecer essas vou chamar de manifestações, mas esses efeitos do Prakriti, a gente não tem como saber. Às vezes vai estar feliz, às vezes está brava, às vezes está calmo, isso é natural. E o importante é que aqui agora nós todos estamos vendo o Prakriti de cada um. And also, not only that, the Dadashri says, you can only be free from Prakriti, only be free from Prakriti. Every sentence, every word is very important here. You can only be free from Prakriti by... E não apenas isso, ele está digitando o que ele está falando aí, quando ele terminar eu traduzo, tá, gente? You can only be free from Prakriti by suffering through it. Now, this is very powerful, You see, it's the force of the Prakriti that's coming out, and, you as a Mahatma will say, my God, this is horrible, I said this and I said that and it was horrible. I don't feel good. I'm not in Gnan, I'm not following Gnan, etc. You see, but we are now going at the fundamental level here about what Dada is speaking, okay? All right, go on. Então agora a gente vai para um nível fundamental do que o Dada está explicando. Que nem quando ele fala assim, às vezes acontece com os Mahatmas, de ser agressivo, de fazer alguma coisa, aí o Mahatma tem a consciência e fala, nossa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas é muito importante o que Dada vai nos ensinar agora, que ele fala, né, você apenas pode ser livre do Prakriti a partir desse sofrimento através desse Prakriti. Então, quando a gente fica, ai, mas eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, calma, isso é outro nível que o Dada, não é outro nível, é uma explicação muito profunda e muito poderosa que o Dada vai nos passar. Okay, and I have just shared that last sentence. Prakriti, you can only become free from Prakriti by going through it. Whatever it presents to you in front of you, you have to suffer through it. You cannot push it away. So you cannot say, get away, because we're talking about your own file one. We are not talking about other Prakritis, okay? So you cannot kick the file one out and say, hey, get out from here, I don't want you. Sorry, Shuddha, what's so funny? Ai, gente, desculpa que foi engraçado. Você não pode, a gente está falando do Prakriti, do arquivo 1, você não pode simplesmente pegar seu arquivo 1 e dar um chute nele, sai daqui, vai embora. Você não pode fazer isso com ele. Sorry, Shuddha. Nós precisamos do arquivo 1, do Prakriti, e desse sofrimento que é causado através dele, para realmente evoluir, para realmente ficar livre dele. Nós vamos passar por isso
para que a gente possa ficar livre. A gente não pode chegar, ai, não vem me incomodar aqui, vai embora, e chutar ele para o lado. A gente não pode fazer isso com o Prakruti. Yeah, when Prakriti means Prakriti means that which was formed. It's the extra formation. Ele está dando uma informação extra aqui no chat. O Prakruti significa, mesmo que você não deseje, você tem que fazer. Yeah, Prakriti means extra formation. You see, in other words, É uma forma extra you know, formation, uma formação extra. because this everyone says God created human being in his own image. Right? You have heard that the Lord has created every human being in his own image. You see? Have you heard that? Like, Yes. Okay. Então, é que nem a gente já ouviu falar, né, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Yeah. Well, so anything extra and not God is all Prakriti. Sorry. Desculpa, Denise, não deu para não rir. Desculpa, I'm sorry. Então, assim, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Yeah, Qualquer coisa fora isso, qualquer coisa extra, é Prakruti. In other words, this body came in this world. This body is fine with a little food, with a little sleep, with a little air, with a little shelter, you see. Então, with a little sex, you see, with a little sex, you see, that's it. This body is fine. But wanting this extra stuff, you see, is Prakriti, you see. I hate it. I don't like it. Take it away. Where is it? No, I don't like. I'm tired of you now. I've been married with you 10 years. I'm done with you. I want somebody else. Então, assim, esse corpo, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, o corpo, ele é perfeito. Ele precisa de um pouco de comida, um pouco de descanso, um pouco de sexo, um pouco de uma coberta para se cobrir. O corpo está perfeito. Mas tudo que é o extra corpo, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, eu odeio aquilo outro. Tudo isso, gente, é o Prakruti. And you say that is all, that extra is the ego and the kashais, you see. E o extra é o nosso ego e os kashais. Yeah, all mediated by the lack of light, which is intellect, you see. Intellect is indirect light. It's not the real light. It's not the real light that Denise was talking about a while ago called prajna. It's not that. It's indirect light, you see. E isso não é a luz indireta, não é a luz verdadeira. Eu me perdi um pouco, Denise. Você entendeu a tradução? Senão eu vou ter que perguntar de novo. Você pode traduzir? And Prakriti, Dadashri is not. Yeah, sorry, go on. Sorry, Denise understood. A luz. O intelecto, ele não tem luz, né? Quem tem a luz é o Prakruti, é a prajna que a Denise tinha dito. Esse é o conhecimento. É basicamente isso. Isso, é que o Prakruti não tem a luz verdadeira, é uma luz indireta. So Thank you, Shuddha. Prakriti has to be seen now, you see, in the Gnani Vidhi, my friends, you see. Dadashri has separated the Prakriti from you and I. So Alma Pura, this is Prakriti. You see, sometimes in front of people, it is very nice. On its own, when left on its own, it is naughty or downright difficult, you see. E com a cerimônia do Gnani, Dada fez essa separação do Prakruti e do Eu Sou Alma Pura.
Olhar o Prakriti é importante, é muito bom que a gente vê as pessoas, mas agora nós temos essa consciência da And then separação. there is one more sentence that I've already written, which is Dadashri is, in this first paragraph answer, Dadashri is saying Prakriti means you have to do it whether you like it or not, whether you have the desire or not, you have no choice. You'll have to go do it. Do it. Uma outra frase muito importante que o Dada falou, que já está no chat, o Santana gentilmente traduziu, não tem jeito. Mesmo que você não deseje o Prakriti, você tem que ir lá e fazer. Você tem que ir lá e resolver. Não tem jeito, é um comando que o Dada nos deu. See, in these 4 sentences, Dada has shared so much with us, you see. Nessas pequenas sentenças, o Dada compartilhou tanto com a gente, para a gente. You see. So then now the questioner is saying, but Dada, the Prakriti keeps on doing its work all day. All day, the Prakriti keeps on doing its work. You see? Mas aí o perguntador perguntou a Dada, mas Dada, o Prakriti está trabalhando o dia inteiro, ele tem trabalho o dia todo para fazer, não é isso? Yeah, and the Dada's reply is very beautiful. E o Dada respondeu de uma forma muito Yeah, bonita. when Shuddha sees this kind of replies, I love it. So I said, okay, I have to now share it with my friends, okay? So O Shuddha amou a resposta e agora por isso que ele está aqui. Que ele falou, não, agora eu vou compartilhar isso com os meus amigos brasileiros. Are you going to write down the answers? Dada says it's going to continue doing the work, okay? You need to straighten up. Straighten up? Ok. O Dada respondeu. Você vai continuar fazendo o trabalho. Aí o trabalho está entre aspas, né? Eu não conheço essa palavra, Denise e Santana. Straighten up. Vocês conhecem? They are going to translate. Você vai ter que se endireitar. Not wicked. Obrigadão, Tony. Not wicked, not crooked, not just straight, like a straight stick, you see. If a straight stick, if you stick it into something, it will come out easy. But if you stick a crooked stick in something, then you'll have to pull it out, right? And it will pull out a lot of junk with it too. Você me ajuda, Tony, por favor? Como você tem que endireitar, colocar por exemplo, esse pau que quebrou, você tem que colocar ele correto, fazer as coisas corretas, corrigir seus erros, é basicamente isso. Eu entendi, Tony, que se você endireitar, mas se você coloca ele meio torto, se você coloca torto, fica difícil tirar depois, né? Acho que é alguma coisa assim. Simple terms. Straighten out, botar ele direitinho, retinho, né? Correto. Se ele o não significado tiver... da palavra straighten out, corrigir. Smooth. Se ele não tiver retinho, quando você puxar, vem um monte de sujeira junto. Sujeira junto, isso. Eu entendi isso, que fica, se ele estiver torto, se ele não estiver retinho, você puxa e vem coisas que não devem juntos. Obrigada, meninos. The Alma Pura is smooth and straight, you see. But when you see faults of others, that is called not being straight, you see. You're now entering into business that is not yours. Então, assim, a alma pura, ela é mais do que direita, do que certinha, né? E eu não sei se eu entendi, mas quando você vê a falha nos outros, isso não é alma pura, isso é essa questão que não está em direita. Wicked. It's not a straight anymore, you're not. Não é direitinho mais, é torto, né? You're interfering, you see. Você está interferindo.
Yes, right? Everybody understands this, okay? Todo mundo entendeu, gente? Yes, so the Prakruti, this is a very powerful answer of Dada, okay? Prakruti, and more is coming right now. This is just the beginning. Now we have just finished the first heading, okay? But it is these sentences of Dada are so beautiful. If you these are one simple sentences. Prakriti will continue do the work, whatever it is it has been programmed to do from past life. It will continue to do that. Sometimes it will be bad and sometimes it will be good, but that's what Prakriti will do. You need to straighten up. Straighten up means you need to remain who you are. Don't interfere. You straighten up. So you believing this is happening to me, how come this person did not look at me? How come he insulted me? What have I done to him? This kind of stuff means you're not straightening up. Então, essa resposta do Dada essa simples sentença é algo muito profundo e muito puro. Nós vamos continuar lidando com esse Prakruti, e esse Prakruti, ele vai, então assim, nós temos a consciência da Alma Pura, mas em certos momentos esse Prakruti vai julgar, vai criticar, vai ver falha nos outros. E aí nesse momento a gente percebe que nós não estamos endireitados, né? A gente não está com essa palavra straightened, eu não sei falar, straight, né? A gente não está certinho. E isso faz parte do processo. Foi isso que eu entendi resumidamente. Se alguém tiver alguma colocação a mais, mas foi isso que eu entendi. Yeah, heading 2 coming up. Heading 2 is the main thing. Isso, sorry, e foi isso que ele... Isso tudo que ele explicou é a primeira parte da leitura dessa revista. Okay, so the heading... Thank you. Heading 2. I said that you speak Portuguese because when I translate, you know what I translated, what I have translated, and you know what I have not. So that's why I say that you speak Portuguese. Estou brincando com ele que quando eu esqueço de traduzir alguma coisa, ele repete em inglês, por isso que eu brinco. Parece que ele sabe o que eu estou falando em português, então eu falei, ele já sabe falar português, porque ele repete em inglês o que eu esqueci, é muito doido. E agora ele ia começar a explicar sobre a parte 2 dessa Dadavani. Yeah, right. It's Prakriti is doing its thing, the Prakriti is doing its thing, and I'm seeing what Shuddha is doing. You see, that's all. You see, that we all have to come. Shuddha is maybe correcting, he is paying attention or not paying attention. I just am knowing that he paid attention or he didn't pay attention, you see. Então, nosso trabalho, é ficar observando o que o Shuddha, o que o arquivo 1, prestando atenção, o que ele está fazendo, o que ele está falando, né? E é essa consciência, nesse estado, que nós devemos nos manter. My friends, and also now so next heading is very beautiful too. Its next heading is, and I'm going to say all of these headings in Gujarati because just for the record, because this is going to be a long series anyway, so long series of satsangs. Mukhyapano bhavna jo. This is the beauty of Niruma. It's very few words but conveys a lot. The main thing is the bhavna, okay? Now, okay. Então, assim, ele colocou que essa sequência, né, essas séries a partir de hoje vão durar muito tempo. E aí ele leu o título, né? E essa é a beleza, não sei se sutileza, mas a graça que a Niruma passava. Com frases muito curtas, ela tem um significado muito amplo. Então, nós vamos ver muito isso aqui nessas séries que ele vai estar passando para a gente. E aí a tradução o principal é a bhavna.
Tá, aí Bhav versus Bhana. E aí ele está explicando. Bhav significa a visão da existência. E o Bhavna significa desejo. I translated what you wrote on the right. chat. Now, Okay. you see, Bhav, existence, Bhav means, you see, Bhav means, Bhav is a very fundamental. Bhav, Bhav is not intention in the true sense, okay? Bhav means what comes in front of you from where you are. You see, in other words, if you become Dinisi, then whatever Dinisi sees is your view, and that is your bhav, you see. So, it becomes your intention. So, you see, if you become Dinisi or if you become Claudia, then if Claudia is angry, then anger arises. And if Claudia is wherever bhav means is view dependent on location, and it's not a physical location. You see, what you see depends on where you are, right? If you're in Sao Paulo, you see Sao Paulo. If you're in Guarujá, you see the beach. You see, so where you are is what you see. But what do you mean? But you said that where you are, but not physically. Then you said physical example like Guarujá or São Paulo. So I didn't understand. Physical. I understood means with the physical space you are, or how much aware you are. No, good question. But the answer is, does Alma Pura have a space? Alma Pura tem espaço. É porque você entendeu, né, Denise? Porque ele falou. Does Alma Pura occupy any space? Mas depois ele deu exemplo. No. Right. So when you are the Alma Pura, what do you see? Quando você é Alma Pura, o que você vê? You see the image around you. No, that's what Claudia sees. When you are Alma Pura. Guys, you are not translating. No, I'm not translating because I didn't understand, Denise. Sorry. No, that's why. I know that, but should I give some time to translation, please? Sorry, Shuddha. I didn't translate yet because I didn't understand. Pessoal, me sinto muito, eu não traduzi porque eu não entendi. Could you repeat in small pieces so I translate word by word? Then people can understand it together. Sorry, because you said a lot and I... Okay. Gente, me desculpa. É que como ficou confuso... This is a very common word in Gujarati, bhav and bhavna, you see. Então, bhav e bhavna é uma palavra, são palavras muito comuns em Gujarati. In our English books, we have to keep it simple for you people. We have translated as intention. You see? Nos livros em inglês, a gente traduziu como intenção. But it is much more than intention. Intention is okay as long as you are in Indonesia or in Tony or in Claudia or in Santana. Santana has intentions, right? But the Santana's intentions change depending on where he is. If he is in South. Ok. Então, assim, mas é muito mais, a tradução, na realidade, é muito mais do que intenção. Intenção é, por exemplo, a Cláudia, a Denise, o Santana. E isso depende do lugar que um dos três está. Lugar físico. Intentions actually are not independent. You see,
A intenção não é independente. Yeah, they are actually mediated by scientific circumstantial evidences, you see. E ela é influenciada pelas evidências científicas circunstanciais. If you're not hungry, you know, the food that is lying in there is not going to tempt you, you see. When you're hungry, you want to eat it, you see. So this is so there's so many. So this is continuously changing your intentions, your vow. You know, your views are continuously changing, right? Your what? Use? View. What you ok. what you see. Então, assim, a sua intenção, ela vai variando. Por exemplo, se você não está com fome e tem uma comida à sua frente, você não vai querer comer a comida, porque você não está com fome. Agora, se você está com fome e tem uma comida à sua frente, você vai querer comer aquela comida. Então, a sua intenção depende do que você está vendo e do que você está sentindo. Se você, né? Então, ela vai variando muito. Okay, now I'm going to ask you a question, Claudia, because Ok. all right. So name one place where there is no intentions. Ele pediu para eu falar um lugar onde não tem intenção. The Pure Soul? Yeah, exactly. Alma Pura. A Alma Pura não tem intenção. Yeah. Ok. Does Vocês Alma estão Pura have entendendo, any né, gente, intention? a tradução? When you are in Alma Pura, do you have any intentions? Quando a sua consciência está na Alma Pura, você tem alguma intenção? No. Right. Não. So what does Alma Pura see? Alma Pura sees Alma Pura. Então, o que é Alma Pura ver? Alma Pura vê Alma Pura. Alma Pura everywhere. Alma Pura everywhere. See? Alma Pura em todos os lugares, em todas as pessoas, todos os seres. Apart from Alma Pura, there is only the beggars and the kings and the politicians. O caminho da Alma Pura tem apenas os reis, the queens. Sorry, I don't know. Outside the Alma Pura is the ego. Fora da Alma Pura é o ego. E aí tem os reis, os subalternos. Yeah. And the views, I'm hungry, I want this, I want that, I hate this, I like this, I love this, right? It's all bhavs. It is actually not bhav, but it is bhavna, okay? Desire. Desire. Bhavna is desire. Então, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, isso é certo, isso é errado. Não é a visão da Alma Pura, isso é o bhavna, que são os desejos. And what is the fundamental bhav? What is the fundamental view? What is the fundamental view? Fundamental view, before the desire arises, there is this belief, oh, I am Shuddha, I am Claudia, I am Elena. You see, so that's the fundamental view. You see, fundamental bhav. I am Dinesi, right? Então, o bhav fundamental depois que o desejo surge, vem a visão, eu sou Cláudia, eu sou Denise, eu quero isso, eu quero aquilo. And what happened to that bhav now? What happened to I am, what happened to I am Claudia? Então, o que acontece com o bhav agora? Eu sou Cláudia. What happened to that? What happened o que acontece a isso? What happened to that bhav? I am Claudia. What happened to it? I'm asking you. I'm sorry. I'm translating. Maybe I forget that I'm pure soul. No. I want to ask. No. I am asking you. What happened to I am Claudia? What happened to that? Ele está me perguntando o que acontece com eu sou Cláudia. What happened to it? Are you Claudia? No, I'm not. I'm Alma Okay, Pura. so what happened to it? What happened? O que acontece com eu sou Cláudia? It dissolves? It goes out? It doesn't happen? Give me this answer. I'm going to write this down here. Right here, it's there in front of you. Sorvetão. Ele falou assim,
Desculpa, gente, mas ele perguntou, então, o que aconteceu com Eu Sou Cláudia? Então, o Bó que foi destruído no Gnavidi, que é o que ele colocou lá no So there is chat. no, so now, Agora não tem mais Eu Sou Cláudia, eu sou Alma Pura. yeah, right. So now what is left is only bhavana. What is left is discharging intentions. Oh, Claudia wants to, go to Germany or go here or there. Claudia desires this. They no longer are yours. You understand? These desires that arise, these plans that we are happening, whether Berna wants to do that or Denise wants to do that, all of that is bhavana. It is now called discharging desires. You understand? Yeah. Então, agora que Eu Sou Cláudia foi destruído, o que sobra é essa descarga do bol, dos desejos. Então, a Cláudia pode querer ir para a Alemanha, querer comer isso, querer comer aquilo, a Berna, a Denise. Esses desejos, esse bol que resta agora são as descargas dos desejos. If you tell me, Shuddha, I want this, then I will ask you, do you really want it? And then you'll say, I want it. And I'll say, no, you don't want it. It's actually Claudia that wants it, no? Yeah, understand. That Então, is por exemplo, agora, por exemplo, agora se eu disser para ele, Shuddha, eu quero tal coisa. Aí o Shuddha vai me responder, não, você que quer isso? Sim, eu quero. Não, não é você que quer isso. É a Cláudia que quer isso. All right? This is exactly how it is. Isso é exatamente como é. This liking and not liking, desiring and hating, all of these things are happening now. We have been freed from it. We are eternally free from it. We are just knowing that this is happening in the Prakriti. You understand? It's in the Prakriti. Yeah. E agora a gente sabe que, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso não é mais a gente. Isso que está acontecendo, esses desejos, eles estão acontecendo no Prakriti. Okay, so now we come back to the lady or the gentleman who is asking the question to Dada, the questioner, the Prakriti. The Prakriti. Ele está voltando para a leitura, gente. Yes, the Prakriti does not change as much as I would like it. You see, that's a question. O Prakriti não muda exatamente como eu gostaria que ele mudasse. É uma pergunta que fizeram para o Dada. Like you said, Dada, this is a real living question, like if Dada was alive, Claudia will go to Dada and say, Dada, I want to tell you something privately. Okay, Dada say, all right, Claudia. And then he'll say, this Prakriti, I want to change it, but it doesn't change. Why is that? Então, o Shuddha está engraçado hoje, gente, desculpa. O Prakriti é uma pessoa, tipo eu mesma, né, a Cláudia. Alguém chegou para o Dada e falou assim, olha, eu quero te fazer uma pergunta no privado, Dada. Aí a pessoa perguntou assim, mas esse Prakriti não muda como eu gostaria que ele mudasse? Por que o Prakriti não muda do jeito que eu gostaria? Dada's answer is magnificent. A resposta de Dada é magnífica. Acho que ele vai escrever a resposta de Dada. Says, O Dadashri disse... Dada says, we do not want any change in the Prakriti. O Dadashri disse, nós não queremos nenhuma mudança no Prakriti. Can you imagine this? Você pode imaginar isso? That says, we, Dada will say, we do not want any. We means Gnani Purush Dadashri and Dada Bhagwan inside, you see, the fully enlightened Lord inside. We
do not want any change. We're not asking for any change in the Prakriti. Oh my gosh. Nós não estamos pedindo, nós não estamos clamando por nenhuma mudança no Prakriti. É a alma pura, dada. Eu perdi um pouco isso. I just translated that what you said about we don't ask about any change on Prakriti, but We you do not said want something it. about We we don't- don't want it, yes, but you said something about Dada and pure soul. I lost it, sorry. You know, all of our Dada satsangs in the Aptavani, Dada uses the word we for himself, for him. Tá. Tá. We então, means Gnani Purush and Dada Bhagwan too. Tá. Então, perdão, era uma falha de conhecimento da Cláudia, que nos livros está sempre falando nós, né, que é o Gnani Purush e Dada, que é uma coisa só, ele fala sempre no plural, nós. You see, and then he says, is to follow the agnas. Então, vocês têm que seguir as agnas, algo assim, ele está escrevendo lá, e eu confirmo já. Dadashri is saying, we're not interested in any change in the Prakriti. We're only interested in knowing whether he wants to be following, he wants to follow the agnas, his bhavana. You know, Dadashri says, his discharging intention is to be in 5 agnas. That's all, you see. Então, o que o Dada diz é que a gente não quer que você mude nenhum Prakriti. A única coisa é que vocês sigam as agnas, as 5 agnas, 100%. Yeah, and not means 100% agnas. And this is very important. I don't want to confuse you. In other words, this thing is, understand this word bhavna. Ok? Tá, ele não quer dizer que é 100% das agnas, mas para a gente entender, o mais importante é entender a palavra bhavna. You can, bhavna means, now what is left with us is discharging intentions, right? In here, Agora o que é deixado com a gente é as intenções de descarga. if you is anyone here who does not want to follow the 5 agnas? That's all Dada is checking. That's all. A única coisa que Dada está checando é, tem alguém aqui que não tem a intenção de seguir as 5 agnas? É a única coisa que o Dada está checando. And is his intention 100%? He's not saying follow by 100%. He's saying is his intention 100%. Do you see? Follow by 100% means if you met 5 files today, if you see Alma Pura in 4 of them, then you missed 20%, right? 20% you didn't see Alma Pura. That is not what Dada is talking about, okay? He's saying, is your intention 100% to follow the 5 agnas? That's all Dada is asking. So beautiful, thank you. Dada não está cobrando que a gente siga as 5 agnas 100% do tempo. A única coisa que ele está nos falando, nos pedindo vocês, nos perguntando na realidade, vocês estão com a intenção 100% da intenção de estar nas 5 agnas, é só isso, porque às vezes acontece uma coisa que a gente não vê alma pura, então a gente perde 20%, não é isso que ele está pedindo, o que ele está pedindo é, a sua intenção é 100% estar nas 5 agnas, é a única coisa que ele nos pede. Don't take it in the wrong sense. Oh, I met 20 people today from morning till evening, and I only saw Alma Pura in 10 of them. That means I did not follow the Agna by 50%. That is not what Dada is saying. Okay? Very critical. Yes. Okay, yeah. Então,
por favor, não entendam errado. Não é para a gente ficar checando, hoje eu encontrei 20 pessoas, então eu só vi a Alma Pura em 10, então eu só segui 50% das ágnas. Não, não é isso que Dada está nos pedindo. É a nossa intenção de seguir as ágnas. And then he just says, it's most important, another beautiful sentence coming. He says, I do not see whether he passed or failed. Eu não vejo o que aconteceu ou o que falhou. Failed, you see. I only see, Eu apenas vejo, only see, is he reading? In other words, he is taking it now with like at the college level or at our school. Dada doesn't care about whether you passed or failed. Dada only cares about, are you reading? ok. O Dada não está preocupado se você passou no sentido de passou na prova ou você falhou, você foi reprovado. O Dada não está checando isso. A única coisa que ele vê é se você está lendo. Okay, so, and that is all we see, you see? Isso é tudo que ele vê. Yeah, you see? If the university professors fail you, Dadashri is now, makes it interesting here. Dadashri always used to kind of, make it light, the satsang. If those professors fail you in the university, I will pass you. É muito importante, assim, mesmo que os seus professores reprovem você, o Dada diz, eu vou te passar. Yeah, my friends, this is so amazingly beautiful. The heading is, the main thing is the bhavna. Isso é tão maravilhoso e bonito. A questão principal é o bhavna. Now, I know that 100% of those who are present in here, or everyone, has the 100% intention to follow the 5 agnas of Dada, you see. Eu sei que as pessoas que estão aqui e até os que não estão têm 100% da intenção de seguir as 5 agnas. That's right. That's all Dada is asking for from us. É apenas isso que Dada nos pede. Because he has given us this magnificent, absolutely precious, invaluable Gnanvidhi, our own Ama. Now, he just says, I want you to have the intention only. I want you to have the intention to follow the 5 agnas, that's all. Intention. E ele nos deu essa preciosidade através do Gnanvidhi. E a única coisa que ele pede é que a gente tenha a intenção. Yeah. So that is where we are right now, on page 9. I'm going now to page 10. E é nisso que a gente está agora, na página 9, e a gente vai para a página 10. Shuddha, do you know until what time you are going on this satsang? Yeah, until we got another 20 minutes. Ok, nós temos mais 20 minutos. Why, you need a break for coffee, or you want 5 minutes? I can give it to you. No, that's okay. I can give it 5. Yeah, it's a good time to we usually take a 5-minute break, and so let's take a break and then come back to our lovely, amazingly beautiful satsang given to us by Niruma. This is... Ok. Eu perguntei até que horas ia porque eu entendi que era até às 10, gente, mas a gente ainda tem mais uns 20 minutos de satsang e ele nos deu agora 5 minutinhos de break. Tá bom? Ok. Right. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Yeah, Claudia and our dear Santana. Thank you. Sorry. Aí a gente volta daqui a 5 minutinhos para essa satsang tão bonita.
So, Ai, Shuddha. okay, dear. I have written a bunch of stuff in English here. This is the Just a second. Sorry. Yeah, I know. And from 2003 onwards. So you can directly translate this, okay? Mhm. Ah, ok. Questions? Ok. Ele colocou no chat, né? Isso é tudo o que vemos. Ele falou que eu podia traduzir diretamente, né? O perguntador falou, o Somani, I don't know what Somani means, ok. O Somani tem esse, tipo, Somani é So many, esse sorry. name. So many. Ok. I know, it's just Tem, typing there. ok. So many understood it's so many. Mahatmas, so many Mahatmas. Tem tantos Mahatmas que tem esse problema, é porque o Prakruti não está mudando, melhorando, porque a intenção de viajar do mundo, No, a there is, interação well, not de intention, no intention. interaction. Your question, everybody is wondering why he does not improve in his worldly interactions with other human beings. Why is it the same? There is no change. Por que isso não muda? Por que a interação com o mundo, com os seres humanos, não melhora? E Dadashri sorry. Go on, reply. Yeah, go on. E Dadashri diz, eu disse isso a todos. Eu não vejo o Prakruti. O que nós vemos é que você deve ser firme na sua mente que quero seguir as Agnas com certeza. E depois disso, aconteça o que acontecer com base no Prakruti, não precisamos ver isso, o que acontece com o Prakruti. A Bhavana está 100% lá. Aí o perguntador disse, sim, todo mundo tem essa intenção do Bhavana. E aí Dadashri responde, então, o que mais você quer? É por isso que eu nunca repreendo ninguém. Eu não repreendo ninguém que está dizendo o que a pessoa está falando. Por que você continua a perguntar e desejar? Eu não fico repreendendo as perguntas eu não fico repreendendo as pessoas e perguntando. Então, por que você ainda pergunta e deseja? Eu sei que isso da pessoa é o Prakruti. E a pessoa vai pedir, com certeza. Ok. Yeah, I mistyped Agna from Agnan, Agnan, so it's just I'm sure, when they translate this, they will correct this, okay? Ok. Em vez de Agnas, aqui em cima, no caso, aqui em cima tá Agnans, mas não é Agnans, tá? Com certeza são as Agnas. Aí ele corrigiu aqui. Mas okay. I think I said Agnas, not Agnas. I know you did. It's just when people read it, Thank you. Tá, é só no caso de alguém ter lido errado, por isso que ele fez a correção. Ok. Now we come to heading number 3. These are very small headings, question answers, heading 3. Então agora tem uma leitura 3, que é bem pequena. This is a very important heading, correctness. E que é uma leitura muito importante, a gente lê com exatidão. And Jagruti means awareness, awakened awareness. Jagruti, I'm sorry. Jagruti means Jagruti awakened. Significa consciência. Yeah, this new awareness, is a nova consciência. A new Alma Pura, right? That is the new Jagruti. O novo... Sorry, Shuddha, you can say.
Sorry, I said with you. Jagruti, awareness, can be applied both in relative life as well as in Alma Pura, right? I mean, while you're driving in the middle of the night in a forest, you are very aware. Oh, because wherever, because you can't see anything else, you just see the road. So, so that then you're very aware, you see, as opposed to, open road and there's nobody on the road, then, your awareness is not that sharp, right? Uhum. Então, assim, a consciência que ele está falando é a consciência que a gente pode ter na vida. Por exemplo, se você está dirigindo, você tem consciência do que você está vendo na sua frente, se tem carro, se não tem, se a rua está vazia, você pode abrir a porta. Yeah, and when you're told that there are bad people around you, robbers, then you become very aware, you're not going to walk casually, are you? Uhum. Então, assim, por exemplo, se você está andando na rua e tem os vizinhos andando, você tem consciência disso, você pode ver os vizinhos, você não está não consciente disso, não é? That is relative Jagruti or relative awareness, and then there is Isso this, é Jagruti ou consciência do relativo. and then there is awareness through 5 agnas. Eu sou Alma Pura, you too are a pure soul. Scientific circumstantial evidence is doing all of this stuff. She is not doing it. Nobody's doing it. You see, that is new awareness. You see. E tem a consciência de que eu sou a alma pura e a gente vê tudo através das 5 agnas. Essa é a nova consciência. I am pure soul, you are pure soul. Eu sou alma pura e você é alma pura, e as evidências e tudo o que acontece é de acordo com as evidências científicas circunstanciais. Yeah. Thank you, Shuddha. I had forgotten. Everything else, scientific circumstantial evidence is the doer. Nobody is. Ele que é o fazedor, assim, as evidências científicas circunstanciais é que são os fazedores. So that Ninguém é fazedor. That is the real awareness, right? Real awareness. Essa é a consciência real. Yeah, that is my awareness and your awareness, you see. Essa é a minha consciência do Shuddha não, da alma pura do Shuddha, e a nossa consciência. And, now this other awareness, if is dependent, the body awareness and the mind awareness is dependent upon evidences. You see, if you're tired, you're not as aware. If you're, sleepy, you're not as aware. You know what I mean? A outra consciência depende do que está acontecendo ao redor, das evidências que estão acontecendo. Se você está cansado, se você quer dormir ou não. Não é a consciência real. Dadashri now says, so the new heading is correctness in awareness. Correctness in awareness. Very beautiful. Correctness in awareness. Então, a próxima leitura, o próximo tópico é talvez aqui o correctness seja a exatidão, né, Santana? Não sei. A exatidão da consciência. Porque é um correctness, é um perfeito, assim, né? Talvez a tradução. Yes, perfect awareness. In other words, when you say Alma Pura, then you know that Alma Pura is present and Michelle is listening. You see, Alma Pura is present, Michelle is listening, Alma Pura is present, and Kayo is listening, you see. Então, com essa consciência exata, a gente consegue ver que a alma pura, a presença da alma pura está presente, mas a Michelle ou o Caio estão ouvindo. So the other Shri says, in the path of Akram, in Akram path, we are all on the Akram path with Dada, right? Akram Vignan. There is no one who needs to be scolded. No one needs to be told off, scolded, there is no one.
Que palavra é essa? Scolded, excluded? I don't understand this word, Tony, por favor. Scold. Como correto, repreendido. Ah, tá. Scolded, yeah. Ah, tá. Obrigada. You know, Então, o que o Dada diz é que no Akram, dessa forma, com essa consciência desperta, ninguém precisa ser repreendido. why are you not listening? You know, you're not paying attention. None of this. Yes. Por que você não está ouvindo? Você não está prestando atenção? Não precisa disso. You see, the other says, I know what a human being, a Mahatma is doing, but, you know, and the family members will tell me, you know, Dada, his nature is not, even now, his nature is not changing. Ele sabe, Dada sabe o que cada Mahatma está fazendo e cada membro da família está fazendo. Ele não pede para que mude nada. You know, Dada, his nature is not changing. A natureza de Dada não está mudando. His nature means his nature, you know, he is the same old man, you know, he is not improving. Nature is not changing. Ele é o mesmo velho homem, ele não está mudando, melhorando. A sua natureza é a mesma. Nature means swabhav, you know, nature, the Gujarati word is swabhav, but you know, I don't want to complicate it for you. Swabhav, swa, it means self, you know, and opposite of that is para. Para means non-self, you see. Ele está pondo no chat, então, a natureza, né, que ele está dizendo, é essa palavra que ele falou aqui, ó, swabhav. You see, so, but... Isso, swa é ser em oposição a não ser. But the common usage is, oh, Dada, his nature, you know, and swabhav is also Swabhav também is also called his nature, you know, what his trait, his nature traits, you know. You know, his nature. Oh, he's like this. He's an angry man, or he's a cheater, or he is, you know. You know, all of those Swabhav things. é também chamado a natureza da pessoa. É uma pessoa reclamona, é uma pessoa chata, ou qualquer outra coisa. É aquela natureza da pessoa. Imagine the scene. The scene is the family members are coming to Dada and saying, Dada, he has taken Gnanvidhi, but he's not at all changing. You see? Imagina os membros de uma família que chegam para o Dada e falam assim, Dada, ele passou pelo Gnanvidhi, mas ele não mudou nada, ainda não mudou nada. So then Dada replies, this is the beautiful thing. Dada replies, I have to give an answer to the family members. I have to come, on the one hand, I have to calm them down. And then I ask the man. Okay, so Dada first deals with these other people who still do not understand what's going on, you know. You know, maybe half of them have not taken the Gnanvidhi, they don't know what's going on, but they complain, you know. All right? Então, ele tem que, assim, ele com calma explica, né? Porque normalmente nos membros da família, nem todos 100% passaram pelo Gnanvidhi. Então, normalmente essa parte que não passou fica reclamando. Olha, ele fez o Gnanvidhi e não mudou nada. Ficam reclamando. And then Dada says, I asked that man, you know, when I asked him, how is your Jagrati? Dada doesn't say, Dada doesn't tell him, your family members are complaining. Dada just kind of is very kind, you know, and just ask, how is your Jagruti? Remember all of this stuff so far, this whole satsang is going on these two words, Jagruti, awareness, you see. Toda satsang é baseada nessas duas palavras, Jagruti e consciência. Então, o Dada, ele não reprime a pessoa a quem a família está reclamando. Ele chega, ele fala gentilmente com a família e depois ele chega para essa pessoa e fala, como está o seu Jagruti?
And so then Dada would say, Dada, you know what Dada, so that the man would tell Dada, Dada, Jagruti is there. I know that I'm Alma Pura, you know. Uhum. But E aí then, o Dada, aí essa pessoa vai dizer, sim, Dada, o Jagruti está lá, mas eu sei que eu sou alma pura. and you know, but Dada, this happens, you know, this other thing happens. Maybe he's getting drunk or, you know, whatever he's doing, right? You know, so but Dada, it happens, you see. That's what he replies. The man replies sincerely. He says, Dada, I know I'm Amapura, but then this happens, Dada. You see? E aí o homem responde para o Dada assim, então, Dada, eu sei que eu sou alma pura, mas essas coisas aconteceram, eu acabei bebendo, fiquei embriagado, algo assim apenas aconteceu. Or he might have done other things in the night that, you know, people, his family members are complaining about, okay? Tudo que ele fez na noite, os membros da família estão reclamando para Dada. Then Dadashri says, when he tells me that he is aware of Amapura, okay? Então, aí o Dada diz, quando você me disser que ele está consciente da alma pura, I'm going to write this very amazing sentence. You know, first time I missed it, but I'm going to write it down. eu vou escrever ele vai escrever uma sentença muito, muito bonita, muito importante. Okay, says Dada. That is character. This is absolutely beautiful. É muito bonito o que ele vai escrever. He says, then I know that his character is in line. Dada has gone straight to his character. You know, he might be drinking, he might be womanizing, whatever he is doing. Dada says, if he tells me that he's aware of Amapura, Amapura, then I know his character is in line. He's not talking about the character that people talk about in this world, you see? You understand? You understand? Understand, I think understood. E o Dada vai dizer, mas eu sei que o seu caráter está correto, está em linha. Yeah. You see, this is character means is conduct. You know, people look at your conduct and then they label A sua you. conduta, seu caráter, conduta. Yeah. They label you. He's no good. He's good. He's a good man. Dada doesn't look at that. He is putting his hand on his or her shoulder and says, my dear, how is your Jagruti? How is your awareness? O Dada não vai olhar o caráter da pessoa, se está certo, se está errado, se é bom ou ruim. Ele vai dizer, venha cá, meu querido, minha querida, como está o seu Jagruti? Como está a sua consciência? You see, but then, you see, this is a classic scene. Essa é uma cena clássica. The family members who have not generally taken the Gnani Vidhi do not understand what's going on. And they say, wow, Dada, he has gone to your satsangs, he's taken the Gnani Vidhi, and look what he's still doing. You see this is... Então, os membros da família que ainda não passaram pelo Gnani, eles não entendem o que está acontecendo. Então, eles ficam reclamando para Dada. Ah, Dada, ele veio aqui, passou pelo Gnani e não mudou nada. Olha só o que está acontecendo. You understand how beautiful this is? This is absolutely beautiful. This thing here, Dada is absolutely convinced that he has lifted us from all of this nonsense of the Prakriti, good, bad character, good things that the Prakriti will do, or terrible things that the Prakriti will do. And he is not looking at it at all. He is just only interested. Are you in the Laksh? Are you in the awareness of the Alma Pura? Vocês conseguem ver a profundidade, quão bonito é tudo isso? Ele não está olhando
para o Prakruti desse homem, questionando o que esse Prakruti está fazendo ou não fazendo. Ele tem absoluta certeza dessa consciência, da alma pura. E aí ele só pergunta, como é que está o seu Laksh? Como é que está o seu foco na consciência? Como é que está isso? Que ele não tem ele não tem nem dúvida disso. You see, he sees it, he knows it, that's how it is. And he is making us, giving us the same. He is lifting us up and putting us next to him. He is. Então, ele sabe que o que aconteceu, ele nos levantou e nos aproximou disso, né? Aí ele pôs a presença de Dada, ele mostrou a imagem. Vishuddhatma Bhagwan, we have come to the end of our time. This is very beautiful things that are still to come, but because this is just line by line in exactness, line by line in exactness. Agora, com a consciência de Dada Bhagawan, ele consegue ver linha a linha com exatidão. Okay. We listen to each of those sentences, we receive them with love and our awareness. It keeps on increases, you see. A gente pode ver com essa consciência o amor em cada uma das linhas desse texto do que foi escrito, com exatidão. And that is the correctness of awareness. E isso é a precisão da consciência. Yeah, awareness. Da consciência, isso. Do despertar. And that is who we are. É quem somos. We cannot expect that from the people of the world because they are not where we are, A gente não pode esperar isso das pessoas no mundo porque eles não são o que nós somos. The people of the world will say, "Oh my God, look what he did," Pessoas do mundo vão dizer, meu Deus, olha só o que ele fez, que absurdo. And you say, "I am pure, I am absolutely pure." E aí você diz, eu sou puro, eu sou absolutamente puro. And those people who are saying this thing and blaming me, they are also very pure. E as pessoas que estão me dizendo isso e que estão reclamando dessas coisas para mim, elas também são totalmente puras, muito puras. All right, Shuddhatma Bhagawan. Jai Satchidanand. Tudo bem, Shuddhatma Bhagawan? Jai Satchidanand. Very, very beautiful. Thank you so much. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Dada is with you, huh? And Dada está com vocês. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.